The video has the subtitle. Please turn on captioning for better understanding. Üçüncü o'rinda iyilangan sportchi marapatlanadi. Among the men's singles will be awarded for the third place from Japan, Shinazuka Hiroto. Üçüncü o'rin olgan sportchini marapatlash uchun o'rtamizda Qozog'iston Respublikasining Üstel tennis federatsiyasining prezidenti Daniyar Abulgazin mirza. The medals for the third place will be presented by President of the Table Tennis Federation of the Republic of Kazakhstan, Mr. Daniyar Abulgazin. Alqış bildiramiz. Thank you very much. Yerler arasında jeki sayısda ikinci o'rinda iyilangan sportchi marapatlanadi. Among the men's singles will be awarded for the second place from People's Republic of China, Ling Shidong. Жүлделі екінші орын алған спортшыны марапаттау үшін ортамызда Азия үстел теннисі одағының президенті Халил Аль-Муханади мырза. The medals of the second place will be presented by the President of Asian Table Tennis Union, Mr. Halil Al-Mukhanadi. Yerler arasında jeki sayısda birinci o'rinda iyilangan sportchi marapatlanadi. Among the men's singles will be awarded for the first place and champion from Japan, Tamakazu Harimoto. The medals for the first place will be presented by the Minister of Tourism and Sport of the Republic of Kazakhstan, Mr. Yerbol Mirzabosonov. Ladies and gentlemen, and trophy will be presented for the champion by the President of the Asian Table Tennis Union, Mr. Halil Al-Mukhanadi. Ladies and gentlemen, once again, champion of the Asian Table Tennis Championship from Japan, Tamakazu Harimoto. Hürmetli hanımlar men mırzalar, Japoniya elining memleketlik anurani. Ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem of Japan. Qadrmenli qonaqlarimizni жарыс жеңімпазы мен жүлдегерлермен естелік суретке түсуге шақырамыз. We invite our honored guests for the group photo with champion and medalists.
алғыс білдіреміз. Thank you very much. And now, family picture with champion and medalist. Ханымдар мен мырзалар, осылайша 7 күнге созылған Астанамыздың төріндегі үстел теннисінен 27-ші Азия чемпионаты өз мәресіне жетті. Ladies and gentlemen, the 27th Asian Table Tennis Championship, which took place over the last 7 days here in Astana, has came to an end. Чемпионатты салтанатты түрде жабық деп жариялаймыз. We now officially declare the championship closed. Назарларыңызға алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Read more about table tennis on my blog, PingSunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.